Sotho ke temana bobedi. Oho semphethe monghadi, bona ke omeletse. Rotisetsa marothodi le nna nkolobisi. Ebe re temana ya bone o mphe moya wa lesedi wa bophelo le matla. O mphe le ha e le hlase e bonese ka ho nna. O Jesu mongaka o seng tebaleleng. Mme ha o e bina, let me introduce the title ya the message wa tonight. My title for the message is Intse ile Modimo. Soloko Nguti. Mme ke o kope ha o tadima title ena ka sefela sena. Festere eo dutseng ho yona, mo batle ka yona. Ke festere ya dikeledi, mo batle ka yona. Festere ya mahlomola, mo batle ka yona. Festere ya depression, mfune ngayo. Ye stress of the unknown. Kana mo ucula iluculo. Mfune uThixo ukuphi ngokuba my title says Intsele Modimo. 2 verses. Ke temana bobedi. Oho semphethe monghadi, bona ke omeletse. Rotisetsa marothodi le nna nkolobisi. Ebe re temana ya bone o mphe moya wa lesedi wa bophelo le matla. O mphe le ha e le hlase e bonese ka ho nna. O Jesu mongaka o seng tebaleleng. Mme ha o e bina, let me introduce the title ya the message wa tonight. My title for the message is Intse ile Modimo. Soloko Nguti. Mme ke o kope ha o tadima title ena ka sefela sena. Festere eo dutseng ho yona, mo batle ka yona. Ke festere ya dikeledi, mo batle ka yona. Festere ya mahlomola, mo batle ka yona. Festere ya depression, mfune ngayo. Ye stress of the unknown. Kana mo ucula iluculo. Mfune uThixo ukuphi ngokuba my title says Intsele Modimo. 2 verses. Oh
mantswe ao ke ratang re rapelle gona ivesi yeshumi verse 10 amazwi athetha ngale ndlela ngelwimi lesisuthu le ha ntate le mme ba ka ntahla Jehova o tla nthola ke re mantswe ao ke ratang re rapelle gona ke temana ya bosome from Psalm 27 verses 10 le ha ntate le mme ba ka ntahla Jehova tla nthola ha re rapelle megopolo ya pelo ya ka modimo menahano ya maikutlo mantswe a molomo wa ka di amohelehe ho wena lefika la thebe ya ka hobane molomo wa ka ke molomo wa hao bua morena re mametse ka Kriste morena amen. The gospel today is not easy to be preached. Ngokuba sitshumayela ngokungajwayeli. We live the life of the unusual. Sibheka izinto ngendlela engajwayelekanga. I bring the greetings. Noma ubaba nomama bangangilahla uyakundithola uYehova. Moruti Ngombo, the superintendent, the vice bishop, I nearly says the bishop, the vice bishop of this district. Kuwe Babu Chavalala, the Bonile, from the Sokash. Jendaba no more na maubulisa umamu Sokash. Kepa manditi kuwe mama baso na uwe mfundisi stimela. Okubeni kwami umona namndimbulisa wami. Manombula mufumahadi waka. Tutusaka saujika trai. Bana ba ukile tutu fela. Aba tsebe hore molaetsa ke hore sa go jeka trai. Le hamme le ntate ba ka ntahla Jehova tla nthola. Leaders of the church from different places, visitors in this place, brothers and sisters in Christ, youth nabantwana abancane siyabalibala abantwana abancane icaweni yanamhla, the church choir nabo bonke abaphila ngoThixo, all faiths lezo uThixo azivumele kwelihle igama lika Yesu Kristu. Dumela mphutho ya Modimo. Le hamme le ntate antahla Jehova tla nthola. The title of the sermon yakampanwa interpretations of different Bibles. But for me to be able to bring that to you, I'll conclude your position yam now so that you understand mandisit uwe. No ubaba notata angangilahli Yehova samthola. The message qhutshwa
igazi kaDavida. The message iqhutshwa imeko kaDavida. Andazi umfundisi uBhonweni khona apha, andiniboni ngokuba kukhanyile ngapha, ndifuna ama-sunglass. If ukhona mhlobo wam, ndikubonile ngomoya, thetha uba ndenzela wena kakuhle. Before ndibaxelela ukuthi the message iqhutshwa yintoni emva kokuthi position kaDavida, ithi ndibaxoxele mhlobo wam, because I'm happy to see you. Mfundisi Mnqombo, ndiyamthanda uThixo. Uma college phase 1 besilapha eSoweto, omfundisi uBhonoyi, ndibulela uThixo bebekopa kum, ngokuba bakopile kum nam ngabafundisi namhlanje. Kepha izinto ziyajika, bendimphulaphule xa eshumayela ngakopa kuye. Ngamanye amagama ekuzigcinayo uThixo zenze zokuqala zenze zokugcina emaphakathini kuThixo. Let's come back. The message iqhutshwa imeko kaDavida, especially the relationship ekhaya. We'll come back to that. David write this psalm. Those theologians argue ukuthi David kena mngodi wa Psalmini, but we are not interested to that. We are interested kwini eqhuba le message uDavida ayilethela abantwana beseIsrael ukuthi bayicule endleleni ebazoyihamba. Ngamanye amagama lamazwi or lelu hubo ke Psalme ebulantsile ke batla nkutlwe hantle. O nkeleto mohaleng me hore o nkeleto mohaleng ha re ke re botse potso yena hobaneng Davida ngola Psalme yena. Psalme yena, it is the declaration of who God is. Lebaka le ntseng hore ke bale Bibeleng ya Sotho ke mantswe yana Jehova o tla nthola. Other scriptures ba bua ka the Lord, ba bua ka Modimo, empa Davida Bibeleng ya Sotho o re Jehova o tla nthola. This is the second part e re tla tsena ho yona. Ha re kena to the first part e tsang hore Davida a ngole Bibeleng ka Psalme yena ke mantswe ao Davida a leng ona. And hasn't ngeSixhosa sithini empa ka Sesotho re re bitso lerwi ke seromo. Ngamanye amagama igama olinika umntana uzaba lento umnike yona. This is the reason David write this psalm. Igama lakhe nguDavida, igama lakhe Davida lesiJuda, ligama elikhasa the beloved. Ndivumela ndithi kuwe nawe uDavida ubhala ngendlela abazali bakhe bambona ngayo, ngendlela ilizwe limbona ngakho, ngendlela uThixo amhambisa ngawo. Ubona uthando lukaThixo. Ithi ndenzo ndivisise. The name David, it means the beloved. As I said, the beloved, it means uthando likaThixo liyasihlangabezela, liyarikgahlanyetsa. Ke a tseba onana wa nkutlwa empa ha nkutlwe ke maitsiboa testamenteng e ntjha. Luka ngola ka chapter 15 ngwana lekgaswa e re Bibele ke balang ntatae ha letsatsi le tsikela a mmona a mo mathela ho bona lerato la Modimo la re kgahlanyetsa. Lerato la Modimo ha re le emele hore re le batle. Sesotho se re a batla ba sa mo batleng, a rata ba sa mo rateng hobane o mohau ka
beloved, lentswe kapa lerato re ke re ho wena marato uthando yesisotho ke lerato yesixhosa uthando English love nenye language kapa yesakhaliki we have 5 types of love abanye bathi 7 types of love but stoic sikhona apho agape ikhona apho philios ileyo ngifuna ukuthatha ngayo philios ikhona apho philios lichaza uthando elukunyula ebunzimeni abantu bakumangalele kungakho David asithi noma ubaba mama ngalahla uyangikhola uyaofa dali kya omel the second thing uthando lukaThixo philios is interpreted from agape tinama we say we understand the agape as a prevenient grace uthando singalisebenzile uthando singalazi kepha uthando elibanathi noma singalimelanga ngivumela ngisithi kungakho uPaulus uthi kubaRoma yes akho amaxesha afana ne-COVID yes uthi uyathetha noThixo uphelelwa ngamandla uphelelwa ngamazwi uthi ndiyazi ngamanye amaxesha uyamfuna uThixo ulufuna uncedo kepha ungalitholi kepha ndiyazi kungakwasithi umoya wakhe umelana nemiya yethu uyasithethelela beloved nthandwa whether you are frustrated, God loves you. Whether you have divorced, akakhetha ubala lo muntu. Babhubhile bonke. Ungcwabile. Wazongcwaba. Waphenduka nesihlekisa. Khipha uThixo. This is the name David means. This is where the message of no more Baba, no mama, Mangadilaya, we offer some color. Dabulela mfundisi ngqondo. Mina andina watch. Dabulela. Imango kunqama ndisithi ndiyabulela. The second thing that I want you to remember from the word David, it's a family politics. Ngesintu nangamaJuda isintu sabo bazi into kokuba umntwana uqala ekhayeni nguye olusayo kena mndisa umntwana ugqibela ushiyeka nelikhaya ufundisa sasekhaya uma kubhuti bakhe basasukile zethi naye makhula akwazi ukuthumela ngaphandle. But here we see the vice versa. uDavid wokugqibela ngaphakathi kwabantu abayi-8 nguye olusayo obhuti bakhe basempini bayalwa noGoliath. Listen to this. I want to suspect njengomunye umbhali othi umama kaDavida uthenjise ngoDavida ngiveka abanye bathi uJese ubaba kaDavida kepha abanye bathi uJese istepfather sikaDavida. I want to suspect that I'm not saying
saying it's not his father. I'm saying I want to suspect from these words. David knows very well, even the least things. Umazingasuka eboni bwini wakho uyahofa yena ukho uzaqhola. COVID of ni COVID uzaqhola. Intubeko, indlala, stress sasesikolweni, uyahofa, uzaqhola. Into endiyithandayo, mandiconclude the name David, siyibona kakuhle xa umprofeti efika athi mabese tafulelo ngile uvela ndicule iculo lomthendeleko. I was saying to you, even if we don't see umthendeleko ngamehlo, kuyabuza ukuhlala ungumthendeleko. Ndenzela onini meme futhi nizochaza kuyini umthendeleko. Asiyeke apha ndisithi kuwe leli culo endilisebenzisileyo itafula ilungile kwaJesu. Amadoda ahlezi phezulu banoke perfume around the table basilungiselele ukudla. Uthi umprofeti uqala makesi xa esondela uthi uyamthela umoya usithi xa singuye uthi makaqithe. Usibili umoya ore asiyena re bua ka lebitso David mo mantswe a tswang teng lambele ntate ba ka ntahla ke o fa o tla nthola ntumella ke re wena ho feta bone ho feta bohlano ho feta botshelela wa bosupa ha felletse moprofetari le hodimo le fositse ha se mo ke tshwanela ho ba teng potso yaka na ba felletse na. Listen to this, Jesse na ba felletse na. Jesse ore o te ya monyane ha na se bopheo ha se motho ha la batho le hodimo la molatsa. Oh lata cancer yokuqedisile. Oh lata utswaka ramalwanlahla a accident. Oh lata una le di stitch tse 15 20 tsa thipa ya motho o nahana hore o tla phela le yena. O lata o yentse pause masithi asinabo bona siyasikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kude kepha masisicela Jesus. Afihla David mo lebitso la hae le bonahalang teng tlasa mantswe ana Jehova o tla nthola. Listen to this. I can have a picture for Gabonoi. Esithi bathi ngathi mfanelanga ngokusondela naye ngizathela nisekutheni umoya wathi usondele njalo ngokuba uThixo usebenza ngento ezilahliweyo. uThixo usebenza ngento ezingenagama. uThixo usebenza ngezinto ezingasaphili emehlweni wethu bantu. uYehova wathi ngithele nguye lo. Kungakho David asithi noma ningajika nonke nandishiya nasihlwane uYehova. Let me conclude. I think you got the message. I want to say to you, yonke indlela uhambayo yaka Yehova. Be aware of decision ozenzayo ngombe umbakho. Life is not about you. You don't live for yourself. You don't exist for yourself. You exist for a reason, and the reason is in God's hands. Njakwe conclusion. For me to reach the conclusion, lamazwi asebenzisayo amazwi wesihebhere mulathetha
ngokuthi uYehova uzamhola. Ndivumele ndithi I promised you ukuthi uma ndiya kwi-conclusion ndizabuyela kwi-title yam ukuze ndingene kwi-title yam ndithe kuwe ndizafunda ndizakubonisa incwadi ezihlukileyo ezithetha ngale verse zonke ziqala ngokuthile. Remember, I took the name Jehovah, but allow me to do this or to say this. The new translation is city noma umama no baba banganilahla uYehova undibambile. Do it make sense? Do it make sense? Lizixela phambi kwakho inkohlakalo ndiwe enyaweni Jehovah hanukutsautsakai. Jehovah hanukutsahaluyetsang. Jehovah hashebi diphoso tsa hao empa o sheba seo tla sona. The new translation is umtshwere. New American Vision. Yo, Jesus. Jesu o fitla bo mosadi fundisa bona umfase untombazana efile kumsalela umwabo memorial service. Listen to this. Uyabakhupha abangena ukholo ujonge intombazana uthi Talitha uyandiphakamisa andibheke endaweni. I said when we start this service, this is not your appointment, it's God's appointment. Ngamanye amagama uba lapho apha kuwe uba lapha namhla. I want to say to you, remember, you're not here for your own agenda, you are here for God's agenda. Ukuphakamisile thandaza phokho kunomuntu omkhulule esibhedlela ongamazi nangegama. Thandaza lapho ukho kunomntwana ophethe imese uthi ubamba inkunzi kanti ingelosi sithi kuye Talitha. Let me conclude with the last one. Then we concentrate on the words uzamthola. The last one is English Standard Version. It says, Lanka tsamaya go hlonya moruti wa lefu nkeke ka tshoga bophela bolebo because o na le nna le re la gae le sekokotla le sae ke tsona tse ntshidisang o teka tafole pontsheng ya dira tsaka tlotsitse tlho yaka ka oli mogope wa ka wa gabatse ruri letlhano. Listen to this. Jesus. This translation, it says, ha ke re kgoro ya hana o re tshwe o tla kena ha sele mo o re ha o mo tshepa ruri le hlana le mo ha o di le tisi ke tsona tse tlang ka morao. God bless you. Le ha melentate ba ka ntahla Jehova hobane Dafita a sebedisa Jehova re summarize mantswe go lahlwa e leng phamiswa go amohelwa go bulelwa kgoro. Hobane Dafita a sebedisa mantswe ana a hlaha lentsweng la lentswe Jehova. Dumellana le bafundisi ba ndiyaxolisa niza ngibetha ngasemva
uThixo akanalo igama. Amagama esibiza uThixo ngawo are the description of what our mind can comprehend. God is not confined in the name. God is not confined in situation. Uma ufuna igama likaThixo masiye emfuleni kaYakobe uhlezi nangumfazi uYesu usithi ndinika amanzi uthi ndikunika njani uyaqhubeka uYesu usithi kuye uThixo enimthandazayo lapha entabeni ngoThixo enicabanga ukuthi nathi samthandaza alisoze nimthandaze apho nithanda khona ngokuma igama lakhe ngumoya. Wherever you are, God is there. Jesus. Central Salanika. Benizoni Bullis. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Undenza ukuthi ndikhalela ukubuya. But ngathi Free State imandi. Thank you, my brother. Let me give you the name Jehovah. The name Jehovah comes from the name Angelos. Usithi kuMaria. Uzawukhulela, uzawuzala umntana, igama lakhe nguYesu. The name Jesus, it's not his name. It's not God's name. Because Christ is God in flesh, in time, in situations. The name Jesus comes from the Hebrew translation. Joshua, it means Yahweh is my salvation. Let it live Yahweh. Sihlangana nalo phezu kwentaba manombula thaba ke Sinai thaba ke Horobe mushawutsa phutso ajishamana le Faro keretimang yang thumile hopola modimo baholo mate ba profeta ba parang dikamete baholo mate ba tseba man, and if you go on, Muche, come down, Obabala, Kinamudimu, Wabrahama, Kinamudimu, Waisaka, Kinamudimu, Wajakobo, Yo, Roman, Kajeno, Halitomona, Hosani, Likan Lapena, Tabenina, Mudimoni, Lipitolina Jehovah. It means I am. Yesterday, I am. Today, tomorrow, because it's not even confined in times. It's not even confined in times. I want to believe we don't have the past wait for Jehovah. God will never pass. God will be God. Hosanna, la melintat, bakantat, Jehovah, I'll hook it to my title. That's my conclusion. I emphasize and defend it. My title, because it's what I am here for. Murutu tla khatara pela. Chifi ya ka fedile. Manong bula ke tshware Uber. Re khutlele hae. Freestyle. Bana ba setse ba le ba. Murutu ngomo. Murutu stimela. Me mama bas. Foga bono yandino kulibala straka. Sivele ukuthina. I wonder usangidalela yini. Ndimdala kuwe. Kule cawe ndimdala kuwe. Zoba ibishop phambi kokuthi ube bishop. Dala kuwe. Bendilapha ekhaya e-Eastern Cape. Indawo bathi Qhoboshiya. Sivela khona nolomfo. Kepha mina ndikhulela ngaseBasuthini.
pha e-Eastern Cape eQhobosha ndisithi kuwe my conclusion soloko nguYehova uzawuhlala nguYehova the yesterday today and tomorrow but masithatha ngayo sithi nguwe. We are concluding now our message uYehova uzangixola. Listen to this. Pha e-Eastern Cape manje sifike kuseni ingcwabo kusekuseni. Friends, the COVID here is here. Let's take that for granted. Bazalwane, the COVID is here. I'm standing here from level 5. We've been buried even more than, I think, 30 people from my circuit. It's bad, guys. Must fucking mask. It's not that we are afraid of COVID. It's not that we are afraid. Haritsui, Sibila Hasalesi, Sitalilifu, Haralitsabi, Hobana Shot, Kakreste, Yapila. I want to say, let's take a responsibility. Now, because of COVID, how to say this our affair. Now we are seated in the funeral. Look, we are Kumula. Angazi sumama uthindane kakuhle. Ndivulifo. Ndathi nami anike ndizenze amakhamente. Yazi amakhamente mangafuna ukumamela itshumayelo yakho. Baphuma nyefuni ngathi bayothetha ngapha. Balibala itshumayelo yakaThixo. Ayino itshumayelo yomuntu. Be discipline in our spirit and theology. Andilapho. Ndimemelanga lento. Ndimemela ndizokuxelela bendenzani eQhobosha. Ndivula ifoni evalekile. Ndithi ndenza imessage call lokho emergency. Ndithi kwenzakala. Mandivula amehlo. Pha enzansi ngibona ibhodara yaseLesotho. Kanti ukusondelana neLesotho ukusondelana neLesotho it affects andikuhlabanga ndithi buthi ukusondelana kwazo njalo mongena eLesotho inetwork dies. Okay, now ukusondelana ibulala nalezi South Africa phambi kwethu iyatha ibhoda. Manje ndiyabuza kukuphila phaya bathi kusequtini. Ndithi kusequtini bathi yebo. Okay, Qhobosha equtini sihlukanisa nje umfula. All right, fine. Wangena umncwaba xa uphuma ndisithi ku nanamhla unguYehova. Akunamuntu onempendulo zenhliziyo zakho. KuYehova kuphela. Ndisithi kuwe uzawuhlala unguYehova. Listen to this. Umncwaba mawuphuma mfundisi wami. Manje sisuka entabeni semangcwabeni enzansi. Sehla. Masiloko sihla inetwork iyangena. Imessage iyangena. Sihle ingena imessage. Phakamisa icingo. Thethe noma nombulu. Thethe nabantwana. Ndivuye. Ndithi ngiyabulela uThixo. Ondivanga. Ndisithi kuwe network lahlekile yenzansi. Yenzansi. Ibhayo yokuqala uzawunyuka. Mayenzansi. Ibhayo yesibili uzawunyuka. Mayenzansi. Ibhayo yesithathu izawunyuka. Mayenzile. Ibhayo yesihlanu izawunyuka. Uzakwazi ukuxhumana nawonke umuntu ozawuthanda ukuxhumana naye. Nalabo abangasekho emhlabeni uzakwazi ukuthi balele ngoxolo ngoKristu inkosi yethu. Noma umama nobaba banganilahle uYehova uzangithola. Khona abantu bakho ngamaxesha onke. Uyabanceda somandla. Uyabagcina endaweni zonke. Unjalo nje Nkosi bakuwena nemilambo. Banabo wena somandla. Asebusuku nje Thixo namandla siyasondela.
Ambalotshone Nkosi yobaba nokwakho. Sizobulela Nkosi ilizwi lamazwi. Ukuthi wena Nkosi uthando lwakho luyasihlangabeza. Sithi Nkosi noba sesilahlekile. Sithi Nkosi noba sesilishiyile ufefeka. Sithi Nkosi noba sesimkile. Kodwa wena Thixo umanulande Nkosi. Sithi Nkosi noba sesilile. Kodwa wena Nkosi awusilahli. Sithi Nkosi noba sesingaluthize uthando lwakho. Kodwa wena Nkosi umanulande emkhululekile. Because you are the God of the second chance. Siyabonga Somandla. Siyabonga Nkosi. Sibonga ukukholwa nguwe Somandla. Sibonga ukukholwa nguwe. Sibonga ukukholwa nguwe Silahle. Siyabonga Somandla. Siyehla ngobuKhosi. Siguke phambi kobuso bakho Nkosi. Simbeka ubukho bakho empilweni zethu. Thixo namandla bakho. Simema ubukho bakho Somandla. Bakhona abashiywe zizihlobo zabo ngenxa ye-COVID-19. Bakhona abashiywe ziimpredi. Kodwa nabo sibalayeza ukuba nabo Somandla sibakhona. Bakhona abasebephelelwe lithemba. Bakhona abasebengamezo. Kodwa Somandla sibalayeza kuba wena unguThixo ngabantwana bakho. UnguThixo Nkosi ongabakaki. Nanku Mntaka Nomkhulu naye Nkosi. Asimazi iintswelo zakho. Kodwa ziyaziwa nguwe. Uzumthole naye Nkosi. Ngexesha lobuthathaka bakhe. Uzunamshiya Nkosi. Uzunamlahle. Sondezakela nefemeli yakhe. Thixo namandla bakho. Nanziyele sithi revival. Naba bantu bakho Somandla. Ndibasondeza kuwe Somandla. Nandizazi iintswelo zabo. Nandibazi ukulaleka kwabo. Kodwa baziwa nguwe Thixo namandla bakho. Iva kumthandazo wethu Nkosi. Kuba wena unguThixo ovayo. UnguThixo ophendulayo Nkosi. Ezinsizini zethu elakho iliso Nkosi liyasibona. Iva ke Nkosi umthandazo wethu. Zonke ke Nkosi ezizinto sizicela ngegama elinamandla. Igama lamagama Somandla. Igama eliphilisayo. Igama elisindisayo. Igama elinamandla. Igama Somandla. Igama likaYesu Kristu waseNazarete. Ngoku nangaphakade. Amen. See
unguThixo ke Nkosi olihlathi lethu. Wena Nkosi ungamandla kuthi. Xakekeni konke somandla. Wena Nkosi ufumane uluncedo ngenyaniso. Sisasondela ke Nkosi phambi kobuso bakho. Sisondeza Nkosi le minikelo Thixo namandla. Ngale minikelo Thixo namandla amakhulu sizobulela ukutholwa Thixo wethu. Sizobulela Nkosi ugamba nathi somandla. Wathi Nkosi xa sibekwa ku-level 5 we-lockdown Thixo namandla. Sasingazi ukuba sizawufika ku-level 1 Thixo namandla amakhulu. Abanye Nkosi basele endleleni Thixo namandla amakhulu. Kodwa wena Nkosi uhambe nathi Thixo wethu. Namhla Nkosi siyamangala somandla. Uma sijonge emva Thixo namandla amakhulu. Ukuba wena Nkosi ungahambi nathi Nkosi. Ngabe sifele endleleni Thixo namandla. Abanye ngale minikelo somandla. Bebelele esibhedlele Thixo namandla. Begulela ukufa Thixo wethu. Kodwa ngenxa yokuthi unguThixo baphakamisayo abantu bakho. Wabaphakamisa Thixo namandla amakhulu. Sisondeza umbongo ke somandla. Kuba wena unguThixo ngabashiya abantu bakho. Abanye Nkosi basabandezelekile Thixo wethu. Basadlula Nkosi basacanda udada lwenhlalo enzima Thixo namandla amakhulu. Bafumana ileta somandla zoba imisebenzi iphelile. Abanye somandla basacela imisebenzi. Bonke Nkosi sibasondeza kuwe somandla. Sicela nabo ngenye imini Nkosi bavumele umbongo kaDavide. Bathi ewinene uThixo uyabaqhola abantu bakhe. Sicela ngenye imini somandla uzubahlekise nabo Nkosi. Afakala umuntu esithi undihlekisile uThixo. Hlala ke nathi Nkosi usomeleze ngabanye Thixo namandla. Banye Nkosi abakwazanga nokunikela somandla. Kodwa uyazazi inswelo zakho Nkosi. Sibasondeza kuwe ke njengoThixo. Ivakele umthandazo Nkosi. Zonke izinto sizicela sizithembile. Sisazi uba wena ke Nkosi uyawusenzela uyasiphendula. Ngalo wasifela kuwe wasifukela. Washiyela ubomi naphakade. NoNguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Yes, Manithabathele uzuzu bethunani xa sesigodwa ukubulisa ayisaboni impilo ngoba amehlo aphanyaka kodwa ndibulise befundisi bonke mfundisi uGoloyi welcome tata ayiso mfundisi uStelela kodwa ubalekile mfundisi uNongula umama uSocasha nabanye umama esingabaziyo singababoniyo mama Mabaso ngehamede yonke ibandla nokhoyo lapha ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu molweni. I learned that ukho amakhosikazi abefundisi who attends our services ngoba singabazi singaba-acknowledge, so I want to acknowledge them. I know bakhona bakhoyo and others. Siphakamele nje ukuthi ke mfundisi uNdula egameni leSevete
siyedinga mina nawe. Namhlanje ke sindizalisekile. Siyambulela uThixo ngawe ngokusebenzisa. Kukhona amazwi athi xa ethethwa siwazi siwaqhele, but when they are said, especially ngoku, kube khona uqondo kathini le nto inamandla le nto. Uyakwazi ukumkhola uThixo umntu. Akuchola uThixo ilizwe selingasakufuni, but yena because unguThixo uthe in the middle he is God. Siyambulela uThixo. It's a reminder xa siwulala, out of our loneliness, out of our miseries and depressions and stresses, silala siyazi into yoba noba singawa uzasichola uThixo. Le COVID ngifundisa isimanga soba ungabuzi ukuthi yonke into unayo, yonke into uyayazi. Andifundisa loo nto. You can never know. 2020 is just a year. Le nto kuthiwa ngunyaka we-show off. 2020. Kwenzeka izinto that we least expected that they will ever happen. But God is God. So awunazobe uzokwazi ukuthi ne-best medical aid. Sibonile ukuba i-best medical aid ayisasebenzi ngoku. Siyibonile loo nto. Uzincoma into yoba ndinemali mna noba ndingathini ndizaya koogqirha abagude. 2020 showed us into yoba noba ungaba nemali engakanani, but xa ilixesha likaThixo, lixesha likaThixo. So we've learned. I think uThixo lo nyaka he just meant to humble us. Be humbled. Yazi xa ubanjwe icorona, ukuqala nokuqhuba imoto le yakho indlela eqhaqhazela ngayo le yakho, kodwa uyazi into yoba ndawufikela ubani kuyo ngokuye yamabhongo. So God had taught us to rely on him because unguThixo osicholayo. Siyabulela mfundisi. I think if there was a message that God had sent you to say here, esingazuyilibala nanini na, ukuba uThixo uyachola. Sikhule thina ngelo xesha lakudala, wawuthi xa uchola imali wenza umnqamlezo. Khula kwethu. Hayi le genge ngoku leya ngoku ayicholi imali, iyayiba. Siphila kwi-era yamasela. Qala phaa kophethe ilizwe lisela, nethu yonke yakhe ngamasela, ngoku umntu ophaa ngamasela bayayiba. Top 6 ngamasela. Ngile caweni befundisi ngamasela. Akho ndawo isafe. But we know now that when we lose, there's a God who will pick us up and bring value to us. I'm about to describe a welcome to Kwantwale, no mama, and it's in a little dollars. So I've just divide. I'm not done with you yet. So I've just divide. As Kagaki. Siyabulela mandla ukuthi sonke xa sigodukela lesibili emakhaya akahambi nathi uThixo. Uzasithola. God will find you. UThixo wakhe wachola umuntu kicula phela 289 sawuvala ngayo. Lithi wena umhlobo wamabhada yenza ngokundichola kwanjengelela kudala. Nkosi Yesu ngibhudule ithi lo uThixo uyabachola abantu bakhe. Nkosi kakhulu kunonke siyabulela emakhaya ukuba nathi apha kule nkonzo yanamhlanje. Sawudibana ngomso from 5 o'clock siyaqala siyafika. Inkonzo iyaqala ngo-6. So we really want to thank you nonke. Ndiyabona kugcwele nangapha. We really appreciate napha phezulu bakhona abakhoyo. We still have some futures. Ndenzela abantu abane-phobia yecawa. Khona indawo pha phezulu. Still have futures bakhona abakhoyo, but we still have a place uba ube khona and fellowship with us
ndiye ndithi ke xa uyibukele naxa ulapha azifani. So silapha inezinto ekade zi-goosebumps. Beke ndiqhuma ngokume ngenyawo because uvuvuyo olubaluleke apha endlini kaThixo. So may God bless all of us. Sihambe sifike emakhayeni siphilile. Hymn number 289, samkelo fefe. Hayi umuntu bendinguye na nangose sentitshana Singenalo ichaphaza nebala lesono uThixo omnyelukileyo kuye makubekho uzuko amandla ubukhosi nobungcwalisa uthi umusa